Mein Name ist Megan Jansen. Ich bin 29 Jahre alt. Und bis letzt wosch dachte ich wusste no. Wie mein Zukunft aussieht. Ich dacht, ich sei mit einem Mann verlobt, dem ich vertrauen kann. Ich dacht, wir würden etwas Solides aufbauen. Vielleicht nicht aufregend für uns Hand, aber echt und beständig. Doch Liebe zerbricht nicht immer mit einem einzigen Schrei oder einer zerschlagen Inter. Manchmal bricht sie in der Still zusammen. Manchmal genugen zen Wort nicht auf Michigan Mach, keine Szene. Wir reden morgen. Das war Harrys let's Nachricht in Michigan. Ich hat und Dutzen mal jealousien. Beaver Michigan der Morgen barfuss an einem verlassenen Strandabschnitt fand, wie ich auf den violetgrauen Himmel starrut. Mein Telefon fühlt sich en wie ein Guicht, das ich nicht mehr tragen wollt. Also ließ ich es auf dem Nachttisch des Hotels zurück. Das einzige Geräusch war das Meer. Selbst die Mauern schienen Michigan zu meiden. Ich near Michigan, wie ich dacht. Also so fühlt sich das Indien. Nicht laut, nicht gewaltsam, sondern hall. Aber ich muss dir erzählen, wie es begann, denn Enden ergeben und digestigt, die zu innen führt, keinen Sinn. Harry und ich waren seit Monaten auseinanderdriften. Sagt, ich war immer in Arbeit vergraben. Und hat nicht ganz unrecht. In dem Architekturbüro, in dem ich arbeitet, hat ich lang Arbeitszeiten. Frissen. Ein Kunde mit einem unmöglichen Hochhausprojekt hat mir das halbe Jahr oft fressen. Ich trug diesen Stress, wie ein Zweit mit nach Hause. Abendessen verwandelten sich in Pappkartons mit Takeout, die were schweigend assen. Unser Gespräch wandelten sich von Lachen und Traumen zu Einkaufslisten und Überfalligen Rechnungen. Ich bemerkt, wie suffst, wenn ich abends meinen Laptop aufklappt. Wie sein Hand, die früher instinktiv nach meiner gegriffen hat, jetzt in seiner Hosentasche blieb. Wenn Michigan ansah, war es nicht mit wat. Es war schlimmer. Es war langweil. Ich dacht, ich kann es reparieren. Das sagt ich mir, als ich die Respekt. 7 Tage in Mexico, sahen und Sand, kein Arbeits-E-Mails, kein Ablenkungen, nur war. Als ich ihm die Buchungsbestätigung seid, erhält sich Harrys Gesicht mit etwas, das ich seit Monaten nicht gesehen hat. Einem echten Lächeln. Du hast das für uns gemacht. Fragt sein Augen wurden weg. Für uns. Wiederholt ich und klammert Michigan in die Hoffnung in seiner Stimme. Kusst Michigan, und für einen Moment fühlte es sich wie früher. Ich ließ Michigan glauben. Wir konnten die Zeit zurückdrehen. Die ersten 2 Tage taten wir es. Wir schwammen, bis unser schrumpelig war, bestellten Cocktails mit kleinen Skirmchen, ließen die Backentüren offen, während wir uns im Rhythmus der Wellen lieten. Ich kann fast fühlen, wie sich der Knoten in meiner Brust lost. Doch dann kam Tag 3. Wir treffen in der Schwimmbar, Lea. Sie war die Artfrau, die Menschen unbewusst kreisen. Senenjikist Ot, Glanzens Haar. Als where gerade einer Shampoo-Werbung entstiegen, und dies zur Lassigkeit einer Person, der nach Gemand nie gesagt hat. Wir schwammen gemeinsam hoch, Harry und ich, Getränk zu bestellen. Leas Augen glitten über Michigan, einmal hoffentlich. Aber als Harry ansah, verwollt lächeln. Nicht viel Männer können schlicht weiß Beethoven mit, so viel Selbstvertrauen tragen, nicht die mit eine tiefen, gupten Stimme. Harry kachert, tet sogar, und stellt sich vor. Ihr Hand ritt auf seinem Arm, als Jor dorthen. Harry, wiederholt und kostet seinen Namen aus und on Michigan insissen, fügt hinzu. Sie haben gerade die Bewertung dieses Resorts verbessert. Ich wollte die Augen verderhen, aber Harry lachte, als where es der cleverst Witz, den gehört hat. Die Stunden danig verschwommen. Pool für Lea das Wort, geschickten von Yachten in Monaco, privaten Villen, Wochenenden in Paris. Harry biet sich vor wie ein Schuljunge, deren ihren Lippen hing. Ich versucht, Michigan einzubringen.
Was genomax du eigentlich? Fragt ich nicht unfreundlich. Sie schab ihr Sonnenbrill nach an 10 UND lächelt spottisch. Wagnis Kapital, Liebling. Chanson finden Michigan. When man weiss, wie man suckt. Ihr Augen glitten Zurich zu Harry. Beaverich Antworten Conti. Später, beim Abtrocknen, flustert Harry mit großen Augen. Lea sagt, Sie hat einen privaten Infinity Pool in ihrer Villa. Kannst du dir das verstellen? Kann sagte ich flach. Aber ich habe auch ein Projekt mit einer Frist in 6 Wochen. Suffst. Es geht nicht Geld, Megan. Es ist die Energie, die Spontaneität. Dies Wort, Energie, Word zu Waff. Mains Wort schwer, ernst. War magnetisch. In diesem Abend fand die White Party der Resort statt. Musik hammert durch die Luft, Champagnergläser klirrten unter dem Blitzlicht. Harry trug ein Leinenhemd, das ich ihm letzt Weihnachten gekauft hat. Ich fand, sah gut aus doch als Lea in einem fließenden Seidenkleid auftaucht, which in seinen Augen nicht mehr von Ich sagte zu Harry, dass unglaublich aussieht. Schenkt mir ein Abgelungslächeln, waren sein Blick durch die Mensch schweift, bis sie fand. Sie habe Glas, und im nächsten Moment war weg. Weg von mir, in ihr Umlaufbahn gesehen, wie durch Schwerkraft. Ich saß an einem Tisch, nippt in einem verwasserten Cocktail und beobachtet, wie Lea ihm ins Ohr flüstert, wir den Kopf zur Korf und lachte. Ein Lachen, das ich seit Monaten nicht gehört hat. Ich sah, wie ihr Hand in seinen Rücken glitt, intim, besitzergreifend. Schleißlich stand ich auf, mein Herz hammert, und ging zu ihm hinüber. Harry, können wir kurz reden, sein Augen waren gläsig von Champagne und Bewunderung. Was ist denn Megan? Weg von der Mensch, bat ich. Verdreht die Augen, folgt mir aber ein paar Schritt. Gott, kennst du nicht einfach spannen? Wir sind im Urlaub. Sei nicht so langweilig. Dies Wort traf Michigan harder als ein Orphage. Langweilig. Das Gegenteil von Leas glitzerndem Chaos. Ich bin nicht langweilig, sagt ich mit einspannter Stimme. Ich bin den verlobt. So wie sei dich enfasst, ist respektlos. Sah Michiganen, mit Mitleid Violeit mit Verachtung. Sie ist einfach nur lustig. Sie ist lebendig. Du bist immer so schwer. Dan dreht es sich wieder und ließ sich von Zurich auf die Tanzfläche sehen. Und ich sah zu. Sah. Wie sein Körper sich in ihren druckt. Wir lachen lauter war als der Bass. Es war nicht nur Tanzen. Es war eine Verstellung für sie, für. Michigan das war, mein Sächen zu gehen. Zurich in unserem Zimmer setzt ich Michigan auf das Bett und wartet. Die Stunden verschwammen. Die Musik an ten verstummt. Das Resort ward still. Ich muss eingenig sein, bis das Telefon vibriert. 3:42 Uhr. Die Nachricht. Wort nicht auf Michigan Mach, keine sehen. Wir reden morgen. Sen Wort. Die wir Jarzerschnen. Ich weint nicht. Ich schrei nicht. Ich ging einfach barfuß zum Strand. Der Sand war kohl unter meinen Füßen. Die Wellen flusterten. Als Wesen ein Geheimnis, das ich noch nicht verstanden hat. Der Himmel farbte sich orange, und mir ward klar. Harry dacht, Kopf sich Zeit. Hat keine Ahnung, dass dies Wort kein Aufstub waren. Sie waren das Ende. Morgen ward es kein mehr geben. Das seltsamst und Jebberschinem Hirsen ist, wie ruhig es sein kann. Ich hat gedacht, ich ward zittern, weinen, gestures erschlagen. Stattdessen fühlt ich Michigan sauber. Als hat jemand all den Larm aus mir herausspult und nur still zurückgelassen. Als ich in diesen Nacht in unser Hotelzimmer zurückkehrt, samt die Klimmenlige kaltes Leid. Das Bett war auf seiner Seat unberührt, mein Sandalen standen in der Tür, und sein Hemd hing immer noch über dem Stuhl, where es vorher abgelegt hat. Ich saß einwalde und starrte auf die roten Ziffern der Uhr. Dann stand ich auf nicht meinen Koffer und begann zu packen. Nicht nur meinen Sacken, auch sein.
Hemd für Hemd faultiet ich sie mit seltsam Präziser Sorgfalt. Als Word ich die Habslighten eins Fremden behandeln. Sein Parfumflicken, sein Manschetten-Upf, die Sneakers, die Angeblich, limitiert Edition, wherein, alles ordentlich verstot. Als ich den Koffer schließlich schloss, fühlt ich Michigan distanziert, wie ein Gesellschaftsführerin, die ein Testament abwickelt. Ich stellt seinen Koffer in die Tür, neben sein Geldbors, betrachtet in, ein ordentlich verpacktes Paket eins Mans, den ich nicht mehr kannte. Die Stunden bis zum Morgengrauen zogen sich wie dun Seifenblasen haut. Ich duscht, ließ das Heißwasser auf meiner Haut brennen, wusch sols den schwachen Duff seins perfez aus meinem Haar. Als ich herauskom, sag ich Michigan nicht für den Urlauben, sondern für ein Ries. Jeans, Sneakers, ein Bommelbliss, Kleidung, die für Fortschritt gedacht war. Als 8:07 die Schlüsselkart klickt, saß ich im Sessel am Fenster, bereit. Kam hierin, triumphierend, aber zerzost. Sein Haar war zerwalt, sein Hemd aus der Hose gezogen, Rock schwach nach Champagne dem Floralen Parfum einer Frau, Leas Parfum. Als sein Blick auf mir landit, and gezogen, gepackt, wartend, flackert etwas auf. Überraschung Violett. Kursiedig Angst. Du bist verwach, mermelt a Griff zum Minikelschrank. Zog ein Wasserflasch heraus, dreht den Deckel auf trinkgierig. Ich bin schonling wach, sagt ich. Mein Stimme war flach, seltsam, selbst für mein Ohren. Lent sich gegen die Thiek Mustard Michigan ich kann fast sehen, wie die Zonräder in seinem Kopf arbeiteten. Bestellt sich ein Drehbuch zurecht, Barriatet ausreden vor, so es immer tat, wenn bei einer Kleinigkeit ertappt word. Nur war dies kein Kleinigkeit. Schall Megan, sufster dramatisch, als word ein schwerlast tragen. Wiegen letzter Nacht, es ist einfach passiert, okay? Sie ist nur, sie hat mir ein Welt gesiegt, die du mir nie geben könntest. Da war sie, die ein Studier Rechtfertigung, in Village Tiefgründigkeit verpackt. Ich ließ die Word im Raum hängen, absurd in Grausamkeit. Erwartet ein Reaction. What? Tronen ein Bit. Etwas, das beruhigt, das ich noch gerne kümmert, zu kämpfen. Stattdessen stand ich auf, nahm seinen Kaffee und hielt in ihm hin. Nien. Blinzelt. Nien was? Nien zu all dem. Nien dazu, so zu tun. Als konnten wir das besprechen. Du hast den Wall getroffen. Mein Stimme war unheimlich ruhig. Als werde ich über das Wetter sprechen. Nahm den Koffer nicht. Sein Selbstsicherheit winkt. Also war's das. Du gehst einfach. Du bist let's not gegangen, sagt ich. Es war kein Englisch. Es war ein Tatsache. Ich stellt den Koffer neben in Jing zur Tür, mein eigen Tasch über der Schulter. Ich sah Wedger in nach den Raum oder die zerbrochenen Fragmente Lebensen. Das war hatten Thielen Solen. Die zu viel hinter mir ins Schloss. Engeltig wie ein Grabstein. An der Rezeption lächelt die Mitarbeiterin freundlich. Schon beim Auschecken? Ja. Megan Jansen, Zimmer 412 sagt ich. Ich habe mein Nebenkosten beglichen. Das Zimmer ist bis Samstag für Harry Alvarez bezahlt. Alle weiteren Kosten gehen zu seinen Lasten. Lacheln stockt für einen Moment. Dan nickt sie hoffentlich und tippt auf Tastator. Naderlich. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt. Es war sehr aufschlussreich, antwortet ich. Sie reicht mir die Quittung, und ich schab sie in mein Tasch. Als word ich den Einband eins Buches schließen. Der Taxifahrer lud mein Gepäck in den Kofferraum. Als wir losfuhren, sah ich let's mal Zurich. Das Resort funkelt im Morgenlicht, perfekt Pools und Michellos Strand. Es sah aus wie ein Postcard, ein Traum für Gemandanderes. Meiner war nicht mehr hier. Auf dem Rückflug starrt ich hinaus in das Endlosblau. Die Megan, die dies Ries mit ängstlicher Hoffnung entjetterten hat, existiert nicht mehr. Stück für Stück war sie demontiert wordens.
An stel sas Geman, der verstanden hat, das die Mach tickst and word auf verrat nicht reich war, sondern Abwesenheit. Als das Taxi Michigan zu unserer Wohnung bracht, fühlt sich der Schlüssel in meiner Hand fremden. Das Schloss klickt, die Luft deren begrüßt Michigan mit ihrem Schwachen, Zitronengen Duft. Wir hatten Dyson Reiniger immer gehasst, die trotzdem weitergekauft. Aus Gewohnheit. Were. Das Wort halt Hall. Es gab kein Were mehr. Ich stellt mein Taschen in der Turb jing langsam durch die Wohnung. Als Word ich ein Ausstellung in einem Museum betrachten. Das Eindruckfoto von unserer Wanderung in den Blue Ridge Mountains, sein Arm am Michigan gelegt. Die Haslich Base, die sein Mutter uns Gestung hat die Bedding auf dem Gemeinsam stehen lassen wollt. Sein halbfertiges Kreuzworträtsel auf dem Couchtisch. Alles Schrei, uns. Doch war es für Michigan bereits Vergangenheit. Ich weint nicht. Ich top nicht. Stattdessen. Ging ich in den Schlafzimmerschrank, holt Kissen, Hove began zu packen. Sein Hemden, sein Anzug, sein Sneakers. Ordentlich aufgereit wie gehorsam soldeten. Jeet spur von ihm Word gefaltet versigelt. Als ich fertig war, worked das Schlafzimmer heller, fasterramig. Dan rief ich den Schlosser. Warend ich wartet, scrollt ich durch mein Handy, blockiert sein Nummer, blockiert die seiner Schwestern, lascht blockiert sein Mutter auf Social Media. Yes war, als Word ich einen Tumor entfernen, chirurgisch notwendig. Als der Schlosser kam, sah ich zu, wir das Türschloss austauscht. Übergab mir die neuen Schlüssel, glanzend scharf. Ich schloss mein Fausterem. Dies Wohnung gehorcht jetzt mir. Ich mietet einen kleinen Lagerraum 10 Minuten entfernt, packte die Kissen in den Kofferraum stapelt ordentlich hinein. Oben auf dem Stapel befestigt ich einen Umschlag mit dem Zugangscode, adressiert in Harry Lies in beim Hausmeister Zurich, der kein Fragen stellt. Abend war seine Existenz auf 6 Kartons reduziert, die in einem genieteten Raum Staub sammelten. Ich kehrte in die Wohnung Zurich, schloss die Neue te hinter mir saß in der Still. Sie war nicht mehr bedrückend. Sie gehort mir. Zoom erst 10 Mal, seit Harry Lea und Jason hat Stadt Michigan, Connie Chapman. Die Ruhe hielt 2 Tagen. 2 Tage tiefer, Highlander still. Ich fühlt mit kleinen Ritualen. Wasch was Chen, einkaufen, meinen eigenen Koffer auspacken. Gewöhnlich Handlungen, die Zoom erst 10 Mal nix mit ihm zu tun hatten. Doch dann begannen die Anruf. Der erste kam von einer unbekannten Nummer. Ich hat nicht abnehmen sollen, aber aus Gewohnheit tat ich es. Megan, was Zoom Teufel ist hier los? Es war Marissa, Harrys Schwester. Ihr Stimme klang scharf intelligent. Ich kann mir formlich verstellen, wie in Kusch auf abjing, ein Hand in die Haft gestutzt, schon entschieden hat, dass ich die Bose war. Marissa, sagt ich ruhig. Sag nicht Marissa zu mir. Harry ist hysterisch. Sagt, du hast die Schlosser gezählt all sein Sachen gestelen. Stimmt das? Ich ließ ihr worken und hortit mit Durselben Kullen Ruhe, die ich seit Mexiko abt. Sein Sachen sind in einem Lagerraum. Der Zugangscode ist beim Hausmeister. Was passiert ist, fragt Harry. Ich word seiner Geschicht nix in Zufugen, sie schnauft. Also hast du in tatsächlich verlassen. Macht denn sowas? Man kann nicht einfach nach wir gern gehen. Doch, sagt ich leise. Ich have es getten. Auf Wiedersehen, Marissa. Ich legt auf, wie wir ihr wat entfesseln konnte. Blockiert die Nummer. Nächsten Tag rief ein weiter Nummern. Ich must fastlocken. Als ich den susslichen Tunfaller konnt. Megan Liebes, sagt Carol, Harrys Mutter. Ihr Stimme trieft vor gespielter Sorg, die Art, die sich für gesellschaftlich oftert aufhab. Wir sind alle so besorgt. Das ist nicht den Art. Sicher ist das nur ein Streit. Per Streiten. Man wirft ein Verlobung nicht einfach so weg. Das war kein Streit, Carol.
Unterbrachlich SIE. Means Stimme war Hofflich. Aber mein Ruckrat AUS Stall. Die Beziehung ist vorbei. Bit rufen sie nicht mehr sie stottert, versucht, verlet zu klingen. Du machst deinen Feller Schatz. Lass uns alle einfach reden. Auf Wiedersehen, Carol. Klick. Blockiert. Jetter Anruf war Schwacher als der Vorrich. Als obi die Emporung schwand. Sobald sie merkten. Das ich nicht mehr die Rolle spielt. Die sie mir zudwiesen hatten. Die verzweifelt Frau. Die in einem kaputten Mann festhält. Ich klammert Michigan nicht fest. Ich hab die Verbindung. In diesem Abend stand ich mitten in meiner Wohnung und sah auf die sechs leeren Stellen, und in den sein Kissen gestanden hatten. Der Raum fühlt sich heller an, als hat ich die Mobile meiner Seele neu arrangiert. Und doch blieb etwas zurück. Kein Liebe, nicht einmal Trauer, nur das Leis raschen alter Gewohnheiten. Der Reflex, mein Handy nach seinen Nachrichten zu überprüfen. Der Drang, in vor sich selbst zu retten. Also mod ich den Geistern schwer, Michigan zu finden. Ich hab die digital Verbindung. Instagram, blockiert. Facebook, blockiert. WhatsApp, Chat gelöscht und blockiert. E-Mails, direkt in den Papierkorb gefiltert. Jetter Klick war wie das Durchtrennen einer Marionettenfiden, die ich nicht mehr sehen wollt. Als ich fertig war, lern ich Michigan Zurich. Der Bildschirm leuchtet leer. Fast erlichtert. Zoom erst 10-mal seit Jaren vibriert mein Handy nicht mehr mit Harrys Lohnen, seinen Forderungen, seinem Bedürfnis, gesehen zu werden. Die still war berastend. Aber, wie ich bald lernt, kann auch still zerbrechlich sein. Am dritten Tag schob der Hausmeister einen Umschlag unter mein Tür. Darin befand sich die Quittung des Lagerhauses, unterschrieben und datiert. Harry hat sein Sacken abgeholt. In diesen Akt träumt ich von ihm, nicht von Eunice, nicht von glücklichen Erinnerungen, die ohnehin schon verblasst waren, sondern davon, wir in der Lobby der Resort stand, mit einem Koffer in der Hand, und mir beim Wegehen sitze. In meinem Traum war sein Gesicht leer, ausdruckslos. Und mir ward klar, dass ich niemals wirklich zurückgeblickt hat, seinen Ausdruck zu sehen, und das ich es auch tun ward. Ein Woche später klingelt das Telefon wieder. Diesmal ging ich nicht ran. Die Mailbox kann ich nicht ignorieren. Megan, hier ist Ben. Kam die Vertraut Stimme eins gemeinsamen Freunds. Kein Sorg, ich ruf nicht wegen Harrien. Ich wollte nur nach dir sehen. Ich at mit AUS, Erleiderung breitet sich in mir aus Ben war neutrals Terrain. Ein Anker zur Welt außerhalb des Zusammenbruchs. Als war Eunice zum Kaffee treffen, beobachtet a Michigan über den Rand seiner Tassenweg. Du siehst anders AUS, sagt Anders wie? Als hattest du endlich geübt abgelegt, von dem du nicht einmal wusstest, dass du es tragst. Ich lächelte schwach. Das ist nicht weit von der Wahrheit entfernt. Doch Harrys Family gab nicht so leicht auf. 2 Wochen später fand ich einen Brief unter meiner Tür. Die Handschrift war Carols, rund und stark parfümiert. Megan, wird überleg ist dir noch einmal. Harry ist on die Verloren. Sagt, Leia hat ihn hereingelegt, und ist am Boden zerstört. Sicher wirst du ihn nicht in seiner dunkelsten Stund im Stick lassen. Bedeutet Vergebung. Ich las den Brief nicht zu Ende. Ich sah es in Streifen, warf es in den Müll und wusch mir die Hand. Der Duft Perfez hafteten meiner Haut, also schrubbed ich starker, bis verschwunden war. Manchmal fragt ich Michigan nachts. Was Harry über Michigan erzählt? War ich die Boswickten in seiner Gesticht? Die kalt Frau, die einfach Wedging? Malti sich selbst als Opfer einer grausamen, friedlosen Verlobten, die nicht mit Leias Glanz mithalten konnte? Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber das schon in der Still war. Yes, war mir egal. Sein Gesticht schloss Michigan nicht mehr ein, und mein bracht in nicht mehr. Eins Abends, als die son tief stand und mein Apartment in Goldens Licht taucht, stand ich mit einem Glas Wasser am Fenster. Kein Wein, Wasser. Einfach, klar, notwendig.
Ich dachte darüber nach, wie seltsam es war, das befreiung so gewöhnlich aussehen konnte. Sie war kein Feuerwerk, kein Großerklärung. Sie war das Geräusch eines neuen Schlosses, das einrastet. Das Fehlen eines Namens auf meinem Telefonbildschirm. Das leise Summen eines Raums, der nur mir gehört. Das bedeutet es, Bindungen zu kappen. Nicht wet, nicht reich. Sondern Frieden statt Larm zu wollen. Und dieser Frieden war süchtig machend. Die Stillhalt Michigan nicht nur, es gab mir Raum. Was Neues aufzubauen. Zurst begann, ich mit meinem Körper. Nicht im schicken Fitnessstudio, in das Harry einst bestanden hat zu gehen, alle Aus der Arbeit sind dort, sondern in einem heruntergekommenen Studio 5 Straßen weiter. Die Neonlichter summten über mir, die Wanderrocken nach Eisen und Schweiß, und die Menschen dort waren nicht perfekt, sie arbeiteten einfach. Die erste Woche war die Halle. Mein Muskeln schrien, mein Atem brannte. Aber in diesem Schmerz lag ein Reinheit. Schmerz, den ich messen konnte. Schmerz, den ich kontrollieren konnte. Jede wiederholen wusch ein weiter Schicht der Rückstandweg, die jar mit Harry hinterlassen hatten. Ende des Monats hat sich mein Spiegelbild verändert. Nicht nur schlanker, starker, sondern auch gefestigter. Es lag Kraft in meinen Schultern, Selbstvertrauen in meiner Haltung. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich mein Körper wieder wie mein Körperin. Als nachts kam mein Geist. Eines Abends, während ich in meinem Schrank stobert, fand ich einen verstaubten Gitarrenkoffer, mein alte Akustikgitarre, die ich seit Jahren nicht angehört hat, while Harry sich darüber beschwert hat, dass mein Spielen ihn ablenkt. Ich stimmt sie umständlich, die Zeit entquietschten. Mein Finger waren unbeholfen, weg von der langen Pause, aber das Muskelgedächtnis kehrt langsam zurück, Akkord, Melodien, alte Lieder, die ich einmal geliebt hat. Bald war die Wohnung nicht mehr still. Sie war voller unvollkommener Musik. Jeder Ton war eine Erinnerung daran, dass ich Schönheit erst schaffen konnte, und Urlaubnis von jemand anderem. Dann kam die Arbeit. Die Energie, die ich einst darauf verschwendet hat, Harrys Lohnen zu analysieren, sein Ego zu glatten und unseren gemeinsamen Kalender zu planen, steckt ich nun vollständig in mein Projekt. Die Stunden am Zeichentisch verflogen. Mein Entwurf wurden mutiger, präziser. 3 Wochen später rief Michigan mein Chefin Miranda in ihr Büro. Megan, die Entwurf für den Sahara Zata Tower sind brillant. Der Kunde ist begeistert. Sie lehnt sich zurück und lächelt. Ich weiß nicht, was in die Gefahren ist, aber mach weiter so. Es gibt im nächsten Quartal ein Stelle als Senior Associate. Ich werde deinen Namen vorschlagen. Ich bin selbst überrascht. Danke. Wirklich. Als ich in meinen Schreibtisch zurückkehrt, war mein Brust nicht mehr schwer. Sie denkt sich aus, bereit, etwas Neues aufzunehmen, Möglichkeiten. Niederlich blieb Harrys Schatten besten. Nicht direkt, hat keine Möglichkeit, Michigan zu erreichen, sondern durch direkt, die über gemeinsam Bekannte zu mir gelangen. Ich war mit Sophia, meiner altesten Freundin, in einer Bar, als SIES beläufig zwischen zwei Schlucken Weinerwand. Hast du es von ihm gehört? Mein Magen verkrampft sich, aber ich zwang mein Stimme zur Ruhe. Was ist mit ihm? Sie sah Michigan von der Seiten. Lea, sie war nicht das, was dacht. Was meinst du? Sie hatten ausgenutzt. Falscher Name, falsch Nummer. Dies Villa, von der sie so geschwärmt hat? Ein Tagespass. Sie hatten hereingelegt. Und am nächsten Morgen war sie weg. Walkt allein auf, Brieftaschenlehrer, Ego zerstört. Ich saß still de und rührt mein Glas. Ein jüngerer Version von mir hat vielleicht geschmunzelt, sich in der poetischen Gerechtigkeit erfreut. Aber diesmal fühlt ich nix. Sophia fuhr fort, ihr Stimme senkt sich. Als zurückkam, mit eingesigenem Schwanz, Erfuhr, dass du die Schlosser ausgetauscht hast. Es hat sich herumgesprochen. Sagen wir einfach, sein Freund sind nicht besonders mitleidig. Sieht erbarmlich aus, ich sah sie schleißlichen.
Du Urselsmeer das, while ich dacht, du wurdest es wissen wollen. Ich schuttelt den Kopf. Will ich nicht mehr, Diocese Wort, nicht mehr, überrast Michigan damit. Wie war es, sich entfult. In dieser Nacht, als ich im Bett lag, dacht ich darüber nach. Wie das Universum Harry die Konsequenzen seiner Entscheidungen auf einem Silbertablett serviert hat. Wie perfekt sein Untergang mit dem Moment zusammenfiel, in dem ich beschloss, aufzusteigen. Trotzdem empfand ich kein Genugtuung, nur Distanz. Es war, als hort ich Nachrichten über eine Stadt, in der ich einstellt hat, die Michigan aber nicht mehr interessiert. Überschwemmungen, Brandy, Skandal. Es spielt keine Rolle. Ich wohnt nicht mehr dort. Ein Monat Virgin. Mein Routinen verfestigten sich, zu Ritualen. Morgens Fitnessstudio, Schweißtropfend, hers pumpend. Tagsüber Arbeit, Skizen, die zu Boplane werden, die zu Vertigen werden. Abends Gitarre, Seiten, die in mein Fingerspitzen schnitten, Musik. Die von den Wanden weiterhalt. Die Einsamkeit, die Michigan am Anfang erschreckt hat, verwandelt sich in etwas anderes. Einsamkeit wird zu Zufriedenheit. Zufriedenheit wird zu stark. An einem Sonntagmorgen, während Sonnenlicht über meinen Schreibtisch floss, ertappte ich Michigan dabei, beim Kaffeekochen zusammen. Kein nervöses Zusammen, nicht die still zu füllen, sondern echtes, sorgloses Zusammen. Ich erstart für einen Moment, die Tassender. Hand. Wann hat das begonnen? Die Erkenntnis traf Michigan. Ich war glücklich. Nicht ekstatisch. Nicht abhängig von Jeman's Aufmerksamkeit. Einfach ruhig glücklich. Ich brauchte nicht Harrys Zusammenbruch, aufzusteigen. Ich stieg auf, weil Michigan nicht mehr belastet. Doch das Universum war noch nicht fertig mit mir. Es begann mit eine SMS von einer unbekannten Nummer. Megan, ich bin's. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Bitte sprich mit mir. Ich starrt auf den Bildschirm wartet auf den Stick, auf die Welli Altergefühle. Doch nix kam. Es war, als würde ich Spam lesen. Ich blockiert die Nummer. Ein Woche später, ein weiter SMS, ein weiter unbekannte Nummer. Und weiterer Fleversuch. Ich blockiert auch dies. Die still kurt Zurich. Dies mal starker. Dan kam die Voicemail. Ich saturate überboplanen. Als, mein Handy vibriert. Ich ließ es klingeln. Ein Stunde später sieg die Neugier. Sein Stimme zittert, dann. Hey, ich bin's. Bitte sprich mit mir. Sie war ein Lügnerin. Sie hat Michigan benutzt. Ich verstehe es jetzt. Du warst die richtig. Du warst stable. Gut. Es tut mir so leid. Bitte. Ein Unterdruck schlucken. Dan still. Ich losch die Nachricht. Nicht aus wat, sondern weil ich nicht zulassen wollt. Das sein Verzweiflung wieder Raum in meinem Leben einend. Du warst die richtig. Das hat gesagt. Nicht ich liebe dich. Nicht ich lag falsch. Nur, dass ich echt gesehen sei, im Vergleich zu der Fantasie, die in Verbern hat. Es war kein Entschuldigung. Es war ein Beleidigung. Als ein Verpakt. Ich schulte das Handy like es mit dem Display nach Anten auf den Tisch kurt zu meiner Arbeit zurück. Während mein Stift klare Linien über das Papier zog, fühlte ich, wie sich Gewissheit tief in meinen Noten festsetzt. Der Wiederaufbau dreht sich nicht darum, in zu vergessen. Es ging darum, etwas Starkes zu errichten, etwas, das nur mir gehört. Doch wanda können getestet werden. Der erste Riss kam an einem Dienstagabend. Ich kam gerade aus dem Fitnessstudio. Der Schweiß trocknet auf meiner Haut. Als, mein Handy vibriert. Megan, ich bin's. Bitte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich verdiene dich nicht, aber wir müssen reden. Die alte Megan hat geantwortet. Hat wake geworden. Dies Megan sagert nicht. Blockieren. Ein Woche später. Megan. Ich kann es erklären. Es ist nicht, was du denkst. Leia, SIE hat Michigan getauscht. Begib es nicht auf.
Jonas das Wort fullt sich absinnen, wie Graffiti auf einer sauberen Wand. Blockieren. Dan kam wieder ein Voicemail. Megan, bit sprich mit mir. Sie hat Michigan Belogen. Sie hat Michigan ausgenutzt. Du warst die richtig. Stabil. Gut. Ich war dumm. Yes, tut mir leid. Einschlutchen. Loschen. Nicht ich liebe dich. Nicht ich war ein Narr. Nur, du bist sicher, verlässlich. Ein Trostpreis, nachdem seine Fantasie zerbrochen war. Es war kein Liebe. Es war Überlebensinstinkt. Und ich weigert Michigan, sein Rettungsboot zu sein. Aber Verzweiflung hat ein Art, sich zu steigern. Eins abends nach einem harten Bienentraining hort ich es auf dem Parkplatz. Megan, mein Name, Ro und verzweifelt. Ich dreht Michigan lehnt in der Motorhaube eins verbielten Sedans, nicht das Glanz und Auto, das jeden Sonntag poliert. Diocese sah Gillihen aus müde. Und sah schlimmer als Schlapshaar, zerknitter Kleidung, Augen mit dunklen Ringen. Der Einstalls Mand war verschwunden. Vor mir stand nach ein Ostholthol. Ich rührt Michigan nicht. Ich sprach nicht. Ich war tiet. Stiess sich vom Auto ab, mit einen so girlichen Schritt auf Michigan zu. Du kannst Michigan nicht für immer ignorieren. Waren wir jar zusammen. Bedeutet das gar nix. Ich blieb still. Mein Gesicht war ein Mask, neutral, und durchdringlich. Sag etwas. Vielleicht sein Fassad Bit, sprich mit mir. Ich nicht leicht den Kopf. Kann ich Ihnen helfen? Die Wort treffen in Wiestein. Hilf mir, sein Stimme zersplittert. Schau Michigan und Megan. Ich hab alles verloren. Mein Zuhaus, mein Freund, Dyke. Sie war ein Monster, ein Lügnerin. Ich war blind. Und jetzt bin ich nix und Dyke. Kam nachher. Verzweiflung hing schwer in der Luft. War tiet darauf. Das ich zerbrach. Das ich in sein Arm stürzt, ihm zu sehen. Das noch wichtig war. Aber ich bewegt Michigan nicht. Die Tronen kamen, strömten über sein Gesicht. Sein Schlecher halten auf dem fast leeren Parkplatz weiter. Für einen Moment sah ich ihn so. Wir gesehen wurden wollt, gebrochen, bemitleidenswert, rettungsbedürftig. Doch ich sah auch die Wahrheit. Den Mann, der auf dieser Tanzfläche in Mexiko über sein Schulter gelächelt hat, waren sein Hand auf eine anderen Frau rutten. Den Mann, der mir geschrieben hat. Mach keine Szene. War nicht meinetwegen gebrochen. War meinetwegen nie stark gewesen. Yes, tut mir leid, dass du das so empfindest, sagte ich leise. Yes, war kein Mitgefühl. Yes, war eine Entlassung. Ein Hand, die sein Chaos dorthin zurückschab, wo yes hintort, außerhalb meiner Welt. Sein Schlechen verstummt, sein fleckiges Gesicht verhartet sich, sein Augen funkelten vor what? Das war's? Yes, tut mir leid, dass du das so empfindest. Du solltest die gut sein, die stabil. Warum bist du so grausam? Und war die Wahrheit, die nicht verbergen konnte. Ich war nicht grausam, weil ich gegangen war. Ich war grausam, weil ich nicht zurückkehrt. Weil ich Michigan weigert, mein Roll in seinem und losen Drama zu spielen. Ich rückte Michigan auf, ließ mein Stimme wie Glas klingen. Harry, du hast mir gesagt, ich soll kein Scene machen, sein Mund auf nicht sich, die Wort treffen in wie ein Orphanage. Also habe ich es nicht getan, fuhr ich fort. Du hast Michigan in dem Moment verlassen, als du gewollt hast. Dieser Mann, der kämpfen, schrien, dich bitten Wort, den hast du auf der Tanzfläche zurückgelassen. Ich weiß nicht, du jetzt bist, und ich will es nicht wissen.